Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading today from Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 29, talks between Narada and King Prachanavarhi, verses 76 and 77. Мы сегодня читаем 4-ю песню Шримад Бхагаватам, главу 29, беседу Нарды Муни и царя Прачанабхархи, текст 76-77. Yata Trina Jalukeyam Napayati Apayati Cha Na Tyajen Mriyamano Pi Prag Dehabimatim Jana Yavad Anyam Na Vindeta Vyavadhanena Karmana Mana Eva Manushyendra Bhutanam Bhava Bhavanam Yatachana Jalokeyam Napayat Yapayati Cha Nachayan Mriyamanopi Pragdeha Bimatim Jana Yavadanyam Navindeta Vyavadhanena Karmanam Mana Eva Manushyendra Bhutanam Bhava Bhavanam Yatachina Jalukeyam Napayat Yapayati Cha Nacha Jenriyam Anopi Pragdeha Bimatim Jana Yavadanyam Navindeta Yavadhanena Karmanam Mana Eva Manushyendra Bhutanam Bhava Bhavanam
James? Ядха, как Тринаджалука, гусеница, и ям, это на апаяти не идет, апаяти идет, ча также на не, яджет оставляет. Триямана в момент смерти. Апи даже. Прак прежним. Деха с телом. Абхиматим отождествление. Джана человек. Ябат пока. Аньям другое. На не. Виндета получит. Вьяваданина прекратив. Карманам кармическую деятельность. Мана ум. Эва несомненно. Манушья индра о повелитель людей, Бхутанам всех живых существ, Бхава материального существования, Бхаванам причина. Translation. The caterpillar transports itself from one leaf to another by capturing one leaf before giving up the other. Similarly, according to his previous work, the living entity must capture another body before giving up the one he has. This is because the mind is the reservoir of all kinds of desires. Переползая с одного листа на другой, гусеница, прежде чем оторваться от того листа, на котором сидит, должна уцепиться за следующий. Подобно этому, прежде чем оставить свое нынешнее тело, живое существо должно обрести следующее, тип которого определяется его деятельностью в этой жизни. Причина этого в том, что ум является хранилищем всех желаний. У живого существа, поглощенного материальной деятельностью, возникает очень сильная привязанность к материальному телу. Даже лежа на смертном одре, человек думает о своем теле и о тех, кто связан с ним узами родства. До конца жизни человек отождествляет себя с телом и даже умирая, приходит в ужас от мысли о том, что ему придется оставить тело. Иногда, прежде чем умереть, человек в течение нескольких дней не приходит в себя. Такое нередко случается с так называемыми политическими лидерами, которые думают, что в их отсутствии в обществе, в стране воцарится хаос. Это называется майя. Политики, как правило, не желают добровольно уходить со своих постов, и заставить их сделать это может только пуля политического противника или естественная смерть. Провидение предоставляет живому существу новое тело, но оно настолько привязано к нынешнему телу, что не хочет переселяться в следующее. Поэтому законы природы вынуждают его сделать это. Пракрите крияманани гунай кармани сарвашаха ханкарави мудхатма
Под влиянием трех гун на материальную природу, сбитая с толку обусловленная душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершает материальная природа. Бхагавад-гита 3.27. Материальная природа необыкновенно могущественна, и ее гуны заставляют живое существо получать новые тела. Это проявляется в тех случаях, когда живое существо переселяется в тело, принадлежащее к низшим формам жизни. Человек, который в этой жизни ведет себя как собака или свинья, ему следующее придется получить соответствующее тело. Когда человек, наслаждающийся жизнью в теле премьер-министра или президента, осознает, что ему придется получить тело собаки или свиньи, он решает не расставаться со своим нынешним телом. Поэтому перед смертью такие люди обычно много дней лежат без сознания. Подобное случалось со многими политиками в преддверии смерти. Провидение уже определило, каким будет наше следующее тело. Оставив одно тело, живое существо тут же получает следующее. Иногда, находясь в данном теле, человек чувствует, что многие его желания и планы остались неосуществленными. Таким людям, слишком привязанным к условиям своей прежней жизни, после смерти приходится оставаться в теле привидения. Высшие силы не позволяют им получить новое грубое тело. Но даже в теле привидения они причиняют множество беспокойств своим соседям и родственникам. Главной причиной этого является ум. Тип нового тела определяется состоянием ума, и живое существо, помимо своей воли, вынуждено переселяться в него, как об этом говорилось в Бхагавад-гите 8.6. Ям-ям вапи смаран бхавам тяджатяпи калеварам там-там эвати кантея сада тадбхава бхавитаха. О каком бы состоянии бытия не помнил человек, оставляя тело, этого состояния он и достигает в следующей жизни. Если даже существо, обладающее телом и умом, мыслит как собака или как полубог, в следующей жизни оно получит соответствующее тело. Объяснение этому дано в Бхагавад-гите 13.22. Пуруша пракрити стохи Пункте пракритиджам гунам каранам гуна сангосья садасадьониджам масу. Живое существо в материальном мире скитается по дорогам жизни и наслаждается тремя гунами материальной природы. Причина этого в соприкосновении живого существа с материей. Так оно сталкивается с добром и злом в разных формах жизни. В зависимости от того, под влиянием каких гун материальной природы находится живое существо, оно получает тело, занимающее более или менее высокую ступень на эволюционной лестнице. Живое существо в гуне невежества рождается в теле животного или нецивилизованного человека, а живые существа, на которых влияют гуны благости или страсти, тоже получают соответствующие тела. Об этом также говорится в Бхагавад-гите 14.18. Урдвам гачанти сатваста мадье тиштханти раджаса джаганя гуна вритистха аджо гачанти тамасаха. Те, кто находится под влиянием гуны благости, после смерти поднимаются на высшие планеты. Люди в гуне страсти остаются на планетах типа Земля. Те же, на кого влияет гуна невежества, попадают в адские миры. Условия существования человека определяются состоянием его ума. Движение сознания Кришны – величайший дар всему человечеству, поскольку оно учит людей постоянно думать о Кришне, занимаясь преданным служением. Благодаря этому они в конце жизни смогут переселиться в обитель Кришны. На санскрите это называется Нитья Лила Правишта, что значит восхождение на Галоку Вриндавана. В Бхагавад-гите 18.55 говорится: Бхакти мам абиджанати яван яшчасми татватаха
татомам татвато джатва вишате татам анантарам. Постичь Верховного Господа таким, как Он есть, можно только занимаясь преданным служением. И тот, кто в процессе преданного служения Господу полностью осознал Его, получает доступ к Царству Бога. Тот, чей ум полностью погружен в сознание Кришны, сможет достичь планеты, называемой Галока Вриндаваны. Чтобы получить возможность общаться с Верховной Личностью Бога, необходимо постичь Кришну, и методом, позволяющим сделать это, является преданное служение. Тот, кто постиг истинную природу Кришны, получает доступ на Кришна-локу, где он может непосредственно общаться с Кришной. Даже столь возвышенного положения достичь такого возвышенного положения можно с помощью ума, так же как с помощью ума можно получить тело собаки или свиньи. Вот почему высшей ступени совершенства достигает тот, чей ум всегда поглощен мыслями о Кришне. Yatachana jalukeyam napayat yapayati cha nachajenriyamanopi praddeha bimatim jana yavad anyam navindeta vyavadhanena karmana mana eva manusyendra bhutanam bhavabhavanam. The caterpillar transports itself from one leaf to another by capturing one leaf before giving up the other. Similarly, according to his previous work, the living entity must capture another body before giving up the one he has. This is because the mind is the reservoir of all kinds of desires. Переползая с одного листа на другой, гусеница, прежде чем оторваться от того листа, на котором сидит, должна уцепиться за следующий. Подобно этому, прежде чем оставить свое нынешнее тело, живое существо должно обрести следующее, тип которого определяется его деятельностью в этой жизни. Причина этого в том, что ум является хранилищем всех желаний. Nama Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Namane Namaste Saraswati Devi Gauravadi Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschitya Deshatare Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Vanchakapataribhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Yes, so Srimad Bhagavatam is giving very interesting and clear example here. Шримад Бхагаватам дает здесь очень интересный такой ясный пример. About how a person goes from the previous body to the next body. Как личность переселяется из предыдущего тела в следующее. The example is given of the caterpillar. И приводится в пример гусеница. And I think we all know that the caterpillar does not, when he moves from one leaf to the next leaf, he does not, you could say, he does not jump from one to the other. Гусеница, как мы знаем, перемещаясь с одного листа в другой, не может перепрыгнуть с одного на другой. No. He, in a very sort of careful way, while firmly situated on the first leaf, he goes out and he contacts the second leaf. Гусеница, очень прочно стоя на одном листочке, постепенно прицепляется к другому. And then when his front is nicely situated, he has a grip on the second leaf, then he releases the first leaf. И когда она своей передней частью прочно прикрепляется к следующему листочку, тогда уже она отпускает предыдущий лист. And then he moves, the rest of his body
moves over to the next leaf. И тогда уже оставшаяся часть тела, она как перемещается на новый листок. So Srimad Bhagavatam is giving this example, Narada Muni is giving this example to illustrate the principles involved in transmigration of the soul. И в Шримад Бхагаватам Нарада Муни дает этот пример, который показывает принцип переселения души. Shishi Gornitai Ki. Sometimes we may think, devotees may think, that when a person dies, the body dies, and the soul and the subtle body go to Yamaraj. Иногда мы, преданные, можем думать, что, оставляя это тело, душа отправляется в тонком теле к Ямараджу. And then Yamaraj, so then the soul, subtle body come in front of Yamaraj, and Yamaraj acts like a judge. И душа, она предстает в тонком теле перед Ямараджем, и Ямарадж, он действует как судья. And he goes through some process of evaluation of the previous life. И он смотрит, оценивает прошлую жизнь. And then he comes to some decision. И принимает определенное решение. That someone, okay, as Prabhupada says here, someone will become a dog. Вот, кто-то станет собакой. And someone else may become a demigod. А кто-то другой, может быть, станет полубогом. So oftentimes we may think that the duty of Yamaraj is to do like that. И часто мы можем думать, что это обязанность Ямараджа поступать таким образом. But it's according to what is described here. At least it is not exactly like that. Но в соответствии с описанным здесь, по крайней мере, это не в точности так. According to Narada Muni here, before a person leaves the previous body, it is basically established what sort of body they're going to go into next lifetime. И согласно Нарада Муни, прежде чем душа оставляет предыдущее тело, уже более-менее определено, какое тело у нее будет в следующей жизни. And Prabhupada translates the verse here, at least the English. The living entity must capture another body before giving up the body that he has. И в переводе, по крайней мере на английском, так вот здесь вот звучит, что живое существо, оно должно уцепиться за новое тело, прежде чем оно оставит предыдущее. Before giving it up. So basically, things are established for the next life before the previous body is abandoned. Это уже как бы определено следующее тело, какое будет до того еще, как мы оставили предыдущее. So in this context, then, the duty of Yamaraj is not so much really like a judge who evaluates and then makes a decision. И вот в связи с этим мы видим, что роль Ямараджа это не совсем такова, как судьи, который вот все оценивает и потом уже принимает решение. According to the description here, it seems that Yamaraj's job, you could say perhaps, it may be more like a trainer. Trainer. И тренер. Trainer. И в связи со всем описанием, похоже, что роль Ямараджа больше как тренера. At least this is how Narada Muni is presenting it. По крайней мере, то, как представляет нам это Нарада Муни. That the conditioned soul with subtle body, having left the previous body, arrives in Yamaloka. И живое существо в тонком теле, оставив предыдущее грубое тело, прибывает на Ямалоку. And Yamaraj sees, okay, this person is now meant to go into a certain type of body.
И Ямарадж смотрит, ага, хорошо, вот эта личность, она уже готова отправиться в определенное тело. So let us prepare him for that. Давайте-ка приготовим ее для этого. And as Prabhupada would say sometimes, that all right, you are going to have the body of a pig, so we will train you now, start eating stool. И как-то упоминал Прабхупада, ага, вот ты готов уже отправляться в тело свиньи, но сейчас мы тебя подготовим, давай-ка мы тебя научим есть испражнения. And the person may think, eat stool? I don't want to eat stool. И личность может думать, что есть испражнения, я не хочу. The Yamadutas are very helpful. Но Ямадуты, они очень такие удачные в этом, умелые. Okay, you got to learn how to eat stool, and they just push you into it. Start learning now. Oops. Услужливые. Да, Ямараджи, они такие услужливые, они вот берут живое существо и туда вот в испражнение, на, ешь. Давай. Try it out. And gradually the person gets a taste for it. И постепенно у личности появляется вкус к этому. And yeah, because anyway, they get used to it, and after some time, they think it's nice. И они вот так привыкают к этому, через какое-то время они думают, о, замечательно. And then when they actually take birth in the body of the hog, they are ready. И когда они уже получают тело свиньи, они уже готовы к этому. Oh yes, and they enthusiastically eat stool and do whatever other things that pigs do. И они с энтузиазмом едят испражнения и делают то, что обычно делают свиньи. Yes, so it's a very interesting perspective on the process of transmigration. Это очень такая интересная перспектива в процессе переселения души. Yeah, and Yamaraj, another name of Yamaraj is Dharmaraj. Еще одно имя Ямараджа – это Дharmaрадж. And it's described in other Puranas that on Yamaraj's planet, Dharmaraj's planet, there are two sides. И в Пуранах описано, что на планетах Ямараджа или Дharmaraджа есть две стороны. One is the bright side, which is lit up by the sun. Одна светлая, которая освещена солнцем, And the other side is the dark side. а другая темная. And the description is that if you must be trained to become a demigod, then you are trained on the bright side. И описание таковы, что если вам следует подготовиться, чтобы стать полубогом, то вы проходите эту подготовку на светлой стороне. But if you are to be trained to become some animal or even insect or something like that, then you go to the dark side. Но если вам нужно обучиться, как стать каким-то животным или еще в какой-то низшей форме, то тогда это происходит уже на темной стороне. And generally on the bright side of the planet, Yamaraj is known as Dharmaraj. И обычно вот на этой светлой стороне этой планеты Ямарадж известен как Дharmaрадж. And on the dark side, he is known more as Yamaraj. А вот на темной стороне он больше известен как Ямарадж. So, there are descriptions in Srimad Bhagavatam. There's some descriptions of what happens to people when they do go there to that planet. И в Шримад Бхагаватам есть некоторое описание того, что происходит, когда личности отправляются на эту планету. And like at the end of the 5th canto, last chapter, there's very vivid description of people who are to suffer in hell. И в последней главе 5-й песни описание того, как люди страдают в аду. And well, if you read that, you'll see that it is really just so horrible what they must go through. И если вы почитаете, вы увидите, насколько ужасно, если через все это нужно проходить. There is a joke. И есть шутка об этом. Шутка, слышать. One man died. Один человек умер. And he was taken off by the Yamadutas.
И его забрали ямадуты. And they said to him, "Where would you like to go, heaven or hell?" И у него спросили, ну куда ты хочешь отправиться, в рай или в ад? And he was not sure. И он не был уверен. So they said, "No problem. Let us show you both places." Они сказали, ну не проблема, давай мы тебе покажем оба эти места. So at least according to the joke, they took him to the heaven part. И в соответствии с этой шуткой, его сначала взяли на райскую сторону, And their people were very gentle. где люди очень такие нежные, Yeah. вежливые, And they were very, very quiet. очень там тихо так, And they were very pious. очень благочестивые. And, it was not very exciting. Но там не было ничего такого воодушевляющего в этом всем. Maybe they were singing some very nice songs. Может быть, они пели такие прекрасные песни. So then the man was not so attracted. Но человека это не сильно привлекло. And the Yamaduta said, "Okay, let us show you hell." Ну хорошо, ему это сказали, давай мы покажем тебе теперь ад. And there in hell, when he looked at hell, there was like a big party going on. И в аду там вот такая была, как вечеринка, встреча. Вечеринка, да. And they were playing loud music. Громкая музыка. Like very heavy music. Такая очень тяжелая. People were dancing very wildly. Дико люди танцевали вокруг. Some people were getting drunk. Некоторые там были опьянены. And the man thought, this looks like my style. И человек подумал, это как раз в моем стиле. So he told the Yamadutas, "I want to go to hell." И он сказал ямадутам, вот я хочу в ад. So the Yamadutas said, "No problem, there you go." Не проблема, отправляйся. And they pushed him over the edge. И они его так вот с обрыва, в общем, подтолкнули. He arrived in this place. It was horrible. И он, когда туда спустился, уже на это место, было очень ужасно там. There was a lot of fire. Было много огня. People were screaming. И люди там вопили, кричали. People were being smashed. Их там размазывали в смятку. And he turned to the Yamadutas and said, "What happened? This is not like what you showed me." И он обратился к ямадутам, что случилось? Это не то, что вы мне показали сначала. And the Yamadutas said, "No problem." И ямадуты сказали, не проблема. What we showed you before, То, что мы тебе показывали, that was just the advertisement. Реклама. Это была просто реклама. But generally it is never like what it looks like in the advertisement. Ну, обычно это не так, как, на самом деле оно не так, как в рекламе. So there's some description in the Bhagavatam, but not a lot. Есть некоторое описание в Шримад Бхагаватам, но не так много. But there's another, it's an important Purana actually, it's called Garuda Purana. И есть еще очень важная Пурана, она называется Гаруда Пурана. And in the Garuda Purana, there's detailed, lengthy, and dramatic description of Yamaloka. И в Гаруда Пуране такое очень детальное, очень долгое описание Ямалоки. Particularly the dark side. Особенно темной стороны. And I tell you what, you really don't want to go there. Я скажу вам, что вы на самом деле не захотите туда отправляться. Yes, so then, generally speaking, by the time a person is about to finish their life, what their next life will be is basically established. И в целом, когда живое существо уже готово оставить свое тело нынешнее, то следующее тело, оно уже, в принципе, подготовлено. And therefore, in the purport here, Srila Prabhupada quotes Bhagavad Gita chapter 8, verse 6. И поэтому здесь в комментарии Шрила Прабхупада цитирует Бхагавад-гиту 8.6. Yam yam vapi smaran bhavam tyajyante kalevaram tam tam evaiti konteya sadatad bhava bhavata. Whatever state of being one remembers when he quits his body,
that state he will attain in the next life О каком- without fail. О каком бы состоянии бытия не помнил человек, оставляя тело, этого состояния он и достигает в следующей жизни. And Prabhupada says, within this body and within your mind in this body, you can think of whatever, a dog or a god. И Прабхупада говорит, что вот в этом теле, со своим умом, который в этом теле, вы можете думать о чем угодно, о полубогах, о собаках. And in your next life, Как полубог или как собака можете думать. И в следующей жизни тогда yeah, you'll just get that. вы получите то, о чем думали. And Prabhupada makes the point here in the purport that sometimes, well, that in many cases, when people are coming to the point of leaving the present body and they understand that, then they very strongly don't want to leave the present body. И как описывается здесь, еще в некоторых местах, что когда человек приходит к такому моменту, когда ему уже нужно оставить тело, но он осознает, что его ожидает в следующем теле, то он не хочет оставлять это свое настоящее тело. Prabhupada says here that at the point of death, he abhors leaving his body. Во время смерти, Прабхупада говорит, Abhor just means he just so strongly doesn't want to leave his body. It's like he just totally doesn't want to leave his body. то есть абсолютно живое существо, но не хочет, но никак расставаться со своим настоящим телом. And then Prabhupada says that such a person, it then happens, or it sometimes happens, they then go into a coma. И так Прабхупада говорит, что иногда происходит из-за этого, живое существо впадает в кому. Yeah. So sometimes a person, according to this, sometimes a person at what should be the time of death goes into a coma because they so much don't want to leave the body. И иногда, когда вот то, что предполагается должно быть моментом смерти, живое существо, оно погружается в кому, потому что оно не хочет оставлять свое Очень тело. сильно не хочет. Очень сильно не хочет оставлять свое тело. And elsewhere Prabhupada describes И в других местах Прабхупада описывает, that sometimes if a person is very sinful и иногда, когда человек очень греховен, and the time of death и comes, приходит момент смерти, then such a very sinful person may also go into a coma и такая греховная личность тоже может погрузиться в кому. because Prabhupada says the Yamadutas don't know what to do with him. Поскольку ямадуты, они в замешательстве, они не знают, что же с ним делать. And they become bewildered. We cannot deal with this man. И в таком замешательстве они думают, ну что же мы с ним можем сделать? Мы ничего не сможем. So, anyway, the fact is, as Prabhupada's describing here, generally people become very attached to the body that they're in. Ну, и как Прабхупада здесь описывает, что в целом люди очень сильно привязаны к телам, в которых они находятся. And if they are apparently materially successful, they become even more attached. Но если так выглядит, что они в материальном смысле успешны, то они становятся еще более привязанными. If someone is not happy living in the present body, or even they just hate living in this body, then they may not mind if the body dies. Но бывает такое, что люди не очень счастливы, живя вот в таком теперешнем теле, вот, или они даже ненавидят свое пребывание в этом теле, то для них легче оставить это тело. Even, of course, as we know, some people become so distressed with the current life in the current body, sometimes they kill themselves. Иногда бывает так, что люди в таком сильном стрессе находятся по поводу пребывания в этом теле, что они даже могут убить себя. But others who are very successful, they will want to just go on and
go on forever if possible. Но другие, кто, так сказать, успешные, они хотят продолжать это пребывание как можно дольше, до вечности. As Prabhupada says here, they think, like some big leaders, they think, without my presence, the country will be finished. Как Прабхупада здесь описывает, что большие лидеры не могут думать так, что без моего присутствия этой стране придет конец. And Prabhupada says, this is called Maya. И Прабхупада говорит, что это называется майей. Yes. So, Prabhupada told a few stories in this regard. По этому поводу Шрила Прабхупада рассказывал несколько историй. One, even I think a few days ago, perhaps in one of the purports. Anyway, Prabhupada mentioned about one man who he met. И в нескольких комментариях тому назад Прабхупада описывал одного человека, которого он встретил. Anyway, maybe not that purport, but Prabhupada talks about he met a man on the train. Ну так или иначе, может не в этих комментариях, но он встретил человека в поезде. And on this man, he was like big businessman. И он был большим бизнесменом. And he was an elderly man. Он такой уже был пожилой. But he was working hard to become more wealthy. Но он очень тяжело работал, чтобы стать еще более богатым. Suddenly, on the train, as the train is going, the man had a heart attack. И в процессе того, как поезд двигался, у человека произошел приступ сердца. And Srila Prabhupada was there. И Шрила Прабхупада был там. Of course, Prabhupada was not a doctor exactly, but he knew a lot about medicines and different drugs. И хотя Шрила Прабхупада он не был доктором в полном смысле этого слова, но он знал многое о лекарствах и о болезнях. And they couldn't. Anyway, I don't know if they actually found a doctor or not. Я не помню, если врач был там или нет. But the man was appealing to Srila Prabhupada. Но этот человек обращался к Шриле Прабхупаде. Do something. Сделай что-нибудь. Save me. Спаси меня. And the man said, just give me another 4 years, and then I can complete my plan. И он сказал, дай мне еще 4 года, чтобы я мог закончить свои планы. Unfortunately, к сожалению, the man died before they reached the next station. Но, к сожалению, этот человек умер до того, как они добрались до следующей станции. So, такова жизни. This is the material world. Такова жизнь в материальном мире. So really, as Prabhupada describes towards the end of the purport, really the important thing, the essential thing is that people need to understand this point. И в конце комментария уже Шрила Прабхупада говорит, что людям нужно понять эти моменты. That however I develop this life, then I'm going to go into my next life on that basis. То, как я организую свою жизнь, эту настоящую жизнь, от этого будет зависеть мое будущее в следующей жизни. And therefore I should be careful. Поэтому я должен быть очень осторожен. I should, you could say, strategize my life, really develop my life systematically so that I achieve the best goal possible. И нужно так думать, что вот я должен создать стратегию на всю свою жизнь, такую очень детальную стратегию, чтобы я мог достичь высшей цели в следующей жизни. And because at the very least, as some people do, at the very least, you could go into a better situation in your next life. Ну, по крайней мере, можно достичь лучшего положения в следующей жизни. Even, obviously, of course, we should try and develop our life so we can go back to Godhead. Ну, в нашем случае ясно, что мы можем так свою жизнь организовать, чтобы вернуться назад. But in India, there are people who they haven't understood that you should go back to Godhead, but they know
that if we follow certain Vedic principles, we can go to a heavenly planet. Ну, в Индии много людей, которые, они не понимают важность возвращения назад к Богу, но они понимают, что если правильно все в своей жизни организовать, то они отправятся на райские планеты. And so they just make a whole program of doing those particular things, which according to Scripture can take you to the heavenly planets. И так вот в соответствии с ведами, писаниями, они организуют все в своей жизни, чтобы можно было потом, чтобы это помогло им отправиться на высшие планеты. Like in the Vedic scriptures, and Prabhupada also describes in Srimad Bhagavatam, if you give charity to different types of people, you get different types of results. И в Писаниях есть такие упоминания, Шрила Прабхупада также об этом говорил, что если вы даете пожертвования разным личностям, то вы получаете определенные разные результаты. If you give charity to a drunkard, Если вы даете пожертвования пьянице, and then he uses the money to buy more liquor, and in this way, by your mercy, he degrades himself further. если вы даете это пожертвование пьянице, и он покупает себе вино и еще больше деградирует, таким образом вы помогаете ему. And so you, the donor, you will have to share some of that negative karma which the man is getting through drinking liquor bought with your money. И вы тогда должны будете поделить с ним эту плохую карму, которую этот человек получает от пьянства. And if you give money, some charity, to some ordinary material good cause, И если вы даете свои деньги, пожертвования, какие-то хорошие материальные проекты, you know, like the Red Cross, Save the Children Fund, как, например, Красный Крест или фонд спасения детей. you know, the idea is just to help people on the material platform. Идея этого в помощи людям на материальной платформе. So the description as Prabhupada describes, then you will get the same amount of money back in your next life. И Шрила Прабхупада описывает, что вы получите такое же количество денег назад в следующей жизни. And then Prabhupada describes, if you give charity to like a very qualified Brahmin, who's not a devotee, but he's very sattvic and very qualified Brahmin. И далее Прабхупада описывает, что если вы дадите пожертвование очень квалифицированному браману, даже если он и не является преданным, then you get 10 times the amount back in your next life. хотя он не предан, он живет такой вот благостной жизнью, то вы в 10 раз больше получите назад в следующей жизни. And if you give to some great devotee, Но если вы даете пожертвование великому преданному, or if you give to Krishna, или же даете Кришне, then in the future in your next life, you can get unlimited number of times back. но в следующей жизни тогда вы получаете бесконечно во много раз больше получите назад. Or you may just go back to Godhead. Или же просто отправитесь назад к Богу. Yes. So then, Prabhupada says here that at the end of one's life, one may be transferred to the association of Krishna. И как Прабхупада здесь говорит в комментарии, что может быть даже и такое, что в конце своей жизни человек становится одним из спутников Кришны. This is technically called Nitya Leela Pravishta. И это технически называется Нитилила Правишта. Entering into the planet Goloka Vrindavan. Вхождение в планету Галока Вриндавана. Sometimes when we say the Prema Dwani, sometimes devotees, when they say the particular prayers at the beginning for Srila Prabhupada or some previous acharyas, Иногда в Премадване, когда мы обращаемся к Шриле Прабхупаде или другим предыдущим ачарьям, then sometimes the devotees say Jayam Vishnupad, etc., etc., Nitya Leela Pravishta, such and such. И преданные так говорят, что Джайам Вишнупада, и потом еще что-то, и Нитилила Правишта, и дальше продолжение после этого. This is for some very great devotee
who has gone back to Godhead. Это относится к великим преданным, которые отправились назад к Богу. Of course, we notice that when Prabhupada said the Prema Dwani prayers for Srila Bhaktisiddhanta, he didn't say Nitya Lila Pravishta. Но мы знаем, что когда Шрила Прабхупада обращался в молитвах к своему духовному учителю, Бхактисиданта Сарасвати, он не говорил именно так, Нитья Лила Правишта. And one time a devotee asked Prabhupada, what should we do? И один преданный спросил Прабхупада, что же нам делать? And Prabhupada made the point that the devotee just lives eternally. И он сказал, что преданный, он живет вечно. So it doesn't really matter if you say Nitya Lila Pravishta, it doesn't make any difference. И даже если вы говорите Нитья Лила Правишта, то это не имеет особого значения. But the devotee was a little insistent that, as Prabhupada says here, technically one may say that. Но этот преданный продолжал настаивать, как вот здесь говорится, что технически можно так говорить. And so the devotee was being a little insistent that I think we should do like this. И он настаивал снова и снова, что я думаю, что мы должны так вот именно и делать. And Prabhupada was not so appreciative. И Прабхупада это не очень-то заценил. And Prabhupada said, all right, you can say it if you want. Но он сказал, хорошо, если ты хочешь, ты можешь так говорить. If you think he's dead. Если ты думаешь, что он умер. So, anyway, yes. So, but definitely, people in general, they must be helped to understand that we have to actually develop our lives constructively. Но в целом людям нужно помогать понять, что нашу жизнь нужно очень так конструктивно организовывать. Yeah, and so we should offer people the possibility to become devotees. И мы должны дать людям эту возможность стать преданными. And when we see someone is a little interested, maybe they could possibly become a devotee. И если мы видим, что кто-то заинтересован, и, может быть, он может стать преданным, then we should understand this is extremely important. И мы должны понять, что это очень-очень важно. It's very rare that people come to this point. Что это очень редко происходит такое, что люди приходят вот к этому моменту. Manusyanam sahasreshu kaschid yatati siddhaye yatatam api siddhanam kaschan me veti tatvataha. Krishna says in Bhagavad Gita that out of many thousands of people, one may take some interest in such things. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, что из многих тысяч людей только один, может быть, заинтересуется этим. And so when we see someone is becoming a little interested, we should understand this is very important, and we should really try our best to help them. Если мы видим, что кто-то проявляет хоть какой-то интерес к духовному, то надо понять, что это очень редко происходит, и надо стараться всячески помочь. And if we do try to help them, Krishna appreciates us very much. И если мы стараемся помочь такой личности, то Кришна это очень-очень оценит. So therefore we have to preach the Krishna consciousness movement. И поэтому мы должны проповедовать о движении сознания Кришны. And we have to really help people if they start showing a little interest. И мы должны по-настоящему помогать людям, которые проявляют хоть небольшой интерес. Hare Krishna. Any comment or question? Есть ли комментарии или вопросы? Одна минута. Achyuta Priya Prabhu, Hatitya, Gavarich, Dota? No, I'd rather hear. Okay. Prabhuji? Скажите, пожалуйста, а как ум связан с вкусом? Почему именно ум и вкус как-то они переселяются в другое тело? How womb is connected to the taste? Oh, mind is connected to the taste. Вкус к пище или к чему-то? Ну, вообще, то есть тело определяет вкус и... Yeah, see the mind is connected to all the senses.
Поскольку ум, он связан со всеми чувствами. And whatever the senses experience, it all comes back to the mind. И то, что испытывает чувство, это все возвращается к уму. Yeah. And then the mind, thinks, was that nice? How was that? И ум думает, ага, было ли это здорово, или же каково это? Maybe it was okay, not too bad. Может, это нормально, не слишком плохо. And the mind thinks, okay, I can do it again, maybe. И ум думает, ну хорошо, я, может быть, еще раз так поступлю. It tasted nice if it was food, or it sounded nice if it was some sound. И это было очень вкусно, если это был в случае с какой-то пищей, или же очень приятная была музыка, тоже нравилось. Or maybe something tastes very bad. Но, может быть, это был какой-то плохой вкус. And so the tongue sends a message to the mind that, wow, this is horrible. И язык, он посылает такую информацию в ум, что это было ужасно. And the mind feels that. И ум, он ощущает это. Yeah. And then the mind decides, oh, I don't want that again. И ум решает, что я больше этого не хочу. Like sometimes a devotee is cooking for other devotees. Как, например, преданный, он может готовить для других преданных. And the devotees appreciate that the devotee is cooking. И преданные могут очень оценить то, что он готовит. And then the devotee, the cook, starts thinking, yes, I am good cook. И тот преданный, который был поваром, он может начать думать, о да, я хороший повар. Oh yes, I am quite expert. Я эксперт в этом. And Krishna doesn't like that if we become proud. Но Кришне это не нравится, что мы начинаем гордиться. So then Krishna makes a special arrangement. И Кришна может так устроить. Next time, следующий раз, devotee is cooking nice pot of halava. И такой повар, он готовит такую прекрасную, огромную кастрюлю халава. And when you make halava, you have your semolina, your grains. И у вас есть манка. And then you have at least equal amount of sugar. И такое же количество, по крайней мере, сахара. Or anyway, some devotees have even more sugar than grains. И некоторые считают, что даже если еще больше сахара, то это еще лучше. But sometimes sugar and salt, they look similar. И иногда соль и сахар, они выглядят похоже. So on that day, the devotee is a little bewildered, thinking I'm a big cook. И такой преданный, он может так вот быть в небольшом замешательстве относительно того, что вот он такой великий повар. And they make a mistake. И делает ошибку. Ashika is Venetia. Или They put in, a few kilos of salt. и они туда вот кладут несколько килограммов соли. And if in cooking, for 1 kilo of vegetables, you're meant to use 1 teaspoon of salt. И в кулинарии для 1 килограмма овощей обычно используют 1 чайную ложку соли. But now for 1 kilo, we are using 1 kilo of salt. Но сейчас для 1 килограмма мы используем 1 килограмм соли. And now the devotees are served the nice-looking halava. И вот преданные, они смотрят, о, какая замечательная халва. Oh, экстаз, начинаем. Ну что? And suddenly, wow, it's a disaster. Вот это да, катастрофа. So that taste, in the sense of taste, that the whole experience is transmitted to the mind. И этот опыт этого вкуса, он тут же переносится в ум. And the mind, feeling that, the mind thinks, oh, never again, not like that.
И чувствуя это, он говорит: о нет, никогда больше такого не надо. So like this, the mind is participating in all of the experiences of all of the senses. Таким образом, ум принимает участие во всех таких переживаниях чувств. And therefore the mind, sometimes, like in Bhagavad Gita 15:7, Krishna talks about the senses and the mind. And Krishna says, senses include the mind. И когда Кришна описывает в Бхагавад-гите 15.7 о чувствах и уме, он говорит, что вот в тот же список чувств также входит и ум. Yeah. So it's very intimately connected with all the experiences of all the senses. И это очень такая тесная связь между этим всем опытом и чувств. And like this, it develops a taste in a slightly abstract sense of the term taste. И в абстрактном смысле это развивает вот такой вот вкус в общем. Like, an attraction, a feeling for certain experiences, appreciating certain experiences, and not appreciating other experiences. Это такое определенного рода привлечение к какому-то опыту или же наоборот отторжение чего-то. Такое чувство развивается. And therefore sometimes we say that, I don't like this painting, some painting. It's not my taste. И иногда мы можем сказать, что вот эта картина, она мне не нравится, она мне не по вкусу. Or some music, it's not my taste. Или же какая-то музыка также мне не по вкусу. You say that in Russian. You say like that, yeah. Some heavy metal music. Пожалуйста, нет. It's not my taste. Иногда мы на русском тоже так говорим, что какая-то там очень-очень тяжелая музыка, и мы говорим, что нет, это не в моем вкусе. Yeah. Is that okay? Any other comment or question, Mataji? When we leave body, then the next body is already prepared. Is it also in the cases of accidents? Is some car accident? Well, whatever state of consciousness the person is in, then they're going to get a body in those terms. Да, и в тех случаях тоже, в соответствии с тем сознанием, в котором находится живое существо, живое существо получает определенное тело в следующей жизни. But because accidents are very, very sudden, very dramatic, very shocking, Но поскольку вот эти вот какие-то происшествия, они могут быть драматичными, очень шокирующими и такими неожиданными. and the person is in that, like extremely disturbed state of mind, И личность, она пребывает в таком неимоверном стрессе. then they may get the body, or not get a gross body, they may become ghosts. Они могут не получить грубое тело, но стать привидением. This is what happens sometimes, we hear. Иногда такое происходит. But otherwise, as Krishna says in that the verse we read here, 8:6, whatever state of mind you're in, when you leave the body, you'll get a body in those terms. И как вот говорит Кришна в 8 главе, 6 стихе, то, какое состояние у вас, вот такое соответствующее тело вы получите. Состояние ума в этой жизни, такое соответствующее тело вы получаете в следующей жизни. Yeah, so that principle applies, in a sense, to dying at any time. Это относится к разным, к смерти в любое время. Oh, Hare Krishna. Последнее.
Like if it happens that devotee, because of weakness of the heart, commits some sins, and usually for that sins, soul goes to the hell. Like, is there any privilege for devotees so they don't go there? You know, it's very unlikely that if one is trying to be a devotee, but if one has some weakness, some even serious weakness, it's very unlikely that the devotee will go to hell. Если преданный, он практикует сознание Кришны, но из-за каких-то своих слабостей он вдруг совершит какой-то грех, очень маловероятно, что он отправится в ад за это. And in that regard, of course, we remember Bhagavad Gita, chapter 9, verse 30. Мы по этому поводу вспоминаем Бхагавад-гиту, 9 главу, 30 стих. Devatrita, да? Помните? Apichet sudaracharo, bhajate mamananyabak, sadareva samantavya samyagvya vasatohisa. That even if a devotee commits some suduracha, means really bad activity, but still must be considered a saintly person. И даже если преданный совершает судурачара, на самом деле что-то очень ужасное, какое-то действие, но все равно его нужно считать святым. And Krishna says such a devotee will quickly be corrected. И Кришна говорит, что такой преданный очень скоро будет исправлен. So such a devotee will not go to hell. Такой преданный не отправится в ад. You know, even if somehow they do something very bad. Даже если вдруг случается, что они что-то очень плохое сделают. But if the devotee, if someone is really devious, как сказать? Но если кто-то очень сильно уже отклонился от процесса, really bad, and совсем уже плохо. just abusing the process of Krishna consciousness. Просто полностью, так сказать, пренебрегает процессом, злоупотребляет процессом. In other words, they're not really devotees, they're just sort of acting like devotees. Они в полном смысле не являются преданными, они, может быть, действуют как преданные. And just doing sinful activity and they just don't care. Они совершают грехи, и им нет никакого дела до этого. Well, then, anyway, Krishna will intervene in some way to wake them up. Но Кришна, он что-то организует, чтобы как-то их пробудить. You know, it's probably unlikely if they're doing a little Krishna consciousness, it's probably unlikely they'll actually go to hell. Если они делают даже небольшое преданное служение, то, скорее всего, что они не отправятся в ад. Yeah, but Krishna will definitely do something which will really stimulate them strongly to correct themselves. Но Кришна что-то организует такое, что очень сильно простимулирует их исправиться. And if they actually drift away from Krishna consciousness and just forget about it and just become absorbed in material life again. Но если их полностью уносит от процесса сознания Кришны, они его забывают и полностью погружаются в материальную жизнь, then they may go to hell, maybe not so likely, but possibly they might. Но вот тогда есть такая небольшая вероятность, что они все-таки отправятся в ад. If someone does even a little devotional service, and even not very nicely, then by Krishna's mercy their future becomes auspicious. И даже если человек сделает какое-то небольшое преданное служение, даже, может быть, каким-то не очень замечательным образом, но благодаря милости Кришны его ожидает светлое будущее. And in this regard, Bhagavad Gita chapter 9 verse 3 applies. И в этом случае применим с 9 главы Бхагавад-гиты 3 стих. 3, yeah? Devatrita. Что это? Знаете? Кто знает? Devatrita, пожалуйста.
Approximately. Примерно так. Ashradadana Puras. What is it? Purasha. Dharmasyasya parantapa aprapya mam navartante mrityu samsara vartvani. Those who are not faithful on the path of devotional service return to the ocean of birth and death. Тот, кто не развил в себе веру в процессе преданного служения, возвращается в круговорот рождения и смертей. Okay, any one last one? Последний? Uh-huh. What is going on? What is going on? Or they go into through the different places in a coma, like visit Oh, I see. hell and come back. You know, that sort of detail I haven't heard about. Я такие детали не слышал. I have heard that the Yamadutas may get into intense debates what to do with this person. Я слышал о том, что у ямадутов бывает вот такой дебат, очень долгий, что же делать с ним. We should do this. No, we should do that. Надо сделать это, нет, надо то сделать. Yeah. Yeah. But otherwise they're in an unconscious state generally. Но в большинстве случаев люди просто находятся в бессознательном состоянии. You know, some people in coma, they may react a little bit to some sort of stimulation. И иногда люди в коме, они реагируют на некоторые стимуляторы немного. But usually they're just unconscious. Но обычно они просто без сознания. Без сознания. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Свами ки джай.